So, tonight we are reading from Srimad Bhagavad Gita, chapter 9, text number 27. Тази вечер четем от Бхагавад Гита, глава 9, стих 27. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Yat Karoshi Yat Ashnasi Yat Jahoshi Dadasi Yat Tapasyasi Kaunteya Tat Kurushva Mat Arpanam Yat Karoshi Yarashnashi Yat Jahosi Dadasi Yat Tapasyasi Kaunteya Tat Kurushva Madarpanam Yat whatever Каквото и да Karoshi you do правиш, Yat whatever каквото и да Ashnasi you eat ядеш, Yat whatever каквото и да Jahoshi you offer ти предлагаш, Dadasi you give away ти отдаваш, Yat whatever каквото и Yat whatever каквото и Tapasyasi austerities you perform въздържанията, които извършваш. Kaunteya O son of Kunti О, сина на Кунти, Tat that Kurushva do направи Mat unto me на мен Arpanam as an offering като предлагане. Whatever you do, whatever you eat, whatever you offer or give away, and whatever austerities you perform, do that, O son of Kunti, as an offering to me. Go ahead, translation. Превод. Каквото и да правиш, каквото и да ядеш, каквото и да предлагаш или отдаваш и каквото и въздържание да изпълняваш, прави това, о сина на Кунти, като жертвоприношение за мен. Purport. Thus, it is the duty of everyone to mold his life in such a way that he will not forget Krishna in any circumstance. Everyone has to work for maintenance of his body and soul together, and Krishna recommends herein that one should work for him. Everyone has to eat something to live, therefore he should accept the remnants of foodstuffs offered to Krishna. Any civilized man has to perform some ritualistic ceremonies, therefore Krishna recommends, do it for me, and this is called archana. Everyone has a tendency to give something in charity. Krishna says, give it to me. And this means that all surplus money accumulated should be utilized in furthering the Krishna consciousness movement. Nowadays, people are very much inclined to the meditational process,
which is not practical in this age. But if anyone practices meditating on the Hare Krishna mantra 24 hours a day by chanting the Hare Krishna mantra round his beads, he is surely the greatest meditator and the greatest yogi, as substantiated by the 6th chapter of Bhagavad Gita. Om Jnanatimirandasya Gananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Svayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam. So, Srila Prabhupada and Lord Krishna are making it crystal clear. И така Шрила Прабхупада и Бог Кришна дават нещата кристално ясни. We do not have to be confused as to what we are supposed to do. Ние не бива да се объркваме относно какво се очаква да правим. In this material world, so many people are suffering from what is known as an identity crisis. В този материален свят много хора страдат от това, което се нарича идентичност на криза на индивидуалността. They don't know who they are. Други думи, те не знаят кои са те. And they don't know what to do with themselves. И те не знаят какво да правят със себе си. They're bewildered. Те са объркани. They do all kinds of crazy things. Те правят всякакви налудничени неща. So here it is very simple to understand. Тук много лесно може да се разбере. By hearing the words of the Supreme Personality of Godhead, като слушаме думите на Върховната Божествена личност, we can very easily understand who am I, what is my duty, etc. Ние много лесно можем да разберем кой съм аз и какъв е моят дълг. Prabhupada summarizes it in one sentence: the duty of everyone is to mold his life in such a way he will not forget Krishna in any circumstance. В едно изречение Шрила Прабхупада обобщава това, като казва, че дълг на всеки да устрои живота си по такъв начин, че да не забравя Кришна при никакви обстоятелства. Take special note of the phrase in any circumstance. Особено си отбележете фразата при никакви обстоятелства. It's easy to remember Krishna when we're here at the temple. Не е трудно човек да помни Кришна, когато е тук в храма. When we're chanting the kirtan, когато пеем по време на киртан, when we're taking prasadam, или приемаме прасадам, when we're reading from the Bhagavad Gita, четеме от Бхагавад Гита. It's very easy to remember Krishna in these circumstances. Много е лесно да се помни Кришна в тези обстоятелства. But there are times when it is very difficult to remember Krishna. Но има времена, в които е много трудно да се помни Кришна, не е така? So we have to mold our life in such a way that even in those most difficult moments, ние трябва да устроим живота си по такъв начин, че дори в тези най-трудни моменти we will not forget Krishna. Да не забравяме за Кришна. So that is the difference between a neophyte devotee and an advanced devotee. Това е разликата между начинаещия и напредналия предан отдаден. A neophyte devotee sometimes remembers Krishna and sometimes forgets Krishna. Начинаещият предан отдаден понякога помни Кришна, понякога го забравя. An advanced devotee, highly advanced devotee, remembers Krishna in every single situation. Един много напреднал, високо напреднал предан отдаден помни Кришна във всяка една ситуация. He sees Krishna within everything. Той вижда Кришна вътре във всичко. And he sees everything within Krishna. И вижда всичко вътре в Кришна. Premanjana charita bhakti velochanena santak sadaiva hridayeshu velokayanti yang sham shundaramachit yuganasvarupam govindamari purusham tamaham bhajami. And that such great transcendentalists whose eyes have been anointed by the salve of love of God. Тези велики трансценденталисти, чието очи са били намазани с елея на любовта към Бога, they can see Krishna everywhere within and without. Те могат да видят Кришна навсякъде, отвътре и отвън. Actually, we are always seeing Krishna. Всъщност,
Факт е, че ние винаги виждаме само Кришна. Because Krishna says, I'm the light of the sun and the moon. Защото той казва, аз съм светлината на слънцето и луната. So the illuminating power that allows us to see that mountain out there. That's Krishna. Тази осветляваща сила, която ни позволява да видим планината ето там, това е Кришна. So actually we are always seeing Krishna. Така че факт е, че ние винаги виждаме Кришна. But we do not realize that's the problem. Но проблема е, че ние не го осъзнаваме. We forget Krishna. Ние го забравяме. So the process of Krishna consciousness is a system of reviving the remembrance of Krishna. Процесът на Кришна съзнание е една система, която ни помага да възстанови помненето на Кришна. Krishna Smaranam. That we can always remember Lord Krishna. Кришна Смаранам. Винаги не можем да помним Бог Кришна. Some people object, well, I don't want to remember Krishna. Някои хора възразяват, като казват, че не искат да помнят Бог Кришна. Krishna consciousness is some foreign, alien thing to them. They want nothing to do with it. Те си мислят, че Кришна съзнание е нещо чуждо, чуждо нещо за тях и те нямат нищо общо с него. In fact, the majority of people in Bulgaria would probably say they are not interested in becoming Krishna conscious if we took a survey. Всъщност, ако направим едно проучване, ще видим, че мнозинството от българите ще кажат, че те не искат да имат нещо общо с Кришна съзнание. So does that mean that we're wrong? We're stupid? Значи ли, че ние тук събраните грешиме или сме глупави? We've been, some guru came in and hypnotized us and brainwashed into the cult. Някой гуру е дошъл тук, ни е хипнотизирал и ни е промил мозъците, за да влеземе в този култ. We're under mind control. We've been hypnotized by a charismatic leader. Ние сме били управлявани и хипнотизирани от някакъв такъв харизматичен лидер. We've lost our intellectual freedom. Ние сме си загубили интелектуалната свобода. We can't think independently anymore. We're just told how to think. Вече не можем да мислим независимо и изцяло сме без... Is that our position? Това ли е нашата позиция? Are we allowed to think independently, or what is our position? Дали не се позволява да мислим независимо? Каква е нашата позиция изобщо? Actually, we are the true independent thinkers. Всъщност ние сме истинските независими мислещи хора. By the grace of Guru and Krishna, we have learned how to think free of the influence of the modes of nature. По милостта на Гуру и Кришна ние сме се научили как да мислиме свободно от гуните на природната природа. In the university, they talk about intellectual freedom. В университета те говорят за интелектуална свобода. In fact, we're going there tomorrow to talk to the philosophy department people. Всъщност утре ще ходим в философски факултет да говорим на това. They are very proud of their intellectual freedom. Те са много горди със своята интелектуална свобода. Не е ли така? But actually, their intellect is being totally controlled by the modes of Tamagun, Rajagun, Sattvagun. Но всъщност техното мислене е напълно контролирано от гуните добро, страст и невежество. They don't have intellectual freedom. Те нямат никаква интелектуална свобода. The modes of nature are dictating to them how to think. Просто гуните на природата им диктуват какво и как да мислят. So, with the power of mantra, и така с помощта на мантра, specifically Hare Krishna mantra, и особено Hare Krishna мантра, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. We can become completely liberated from the three modes of nature. Можем да станем напълно свободни от трите гуните на материала. This gives us full freedom to think, to speak and to act as a liberated soul. Това ни дава пълната свобода да мислиме, да действаме и да говорим като освободени души. No longer dictated by the material modes of nature. А не повече да сме под диктовката на материалните гуни на природата. So why would someone want to be a slave of Maya when they can be free? Защо някой ще иска да бъде слуга на Майя, когато може да е свободен? Sometimes it happens like that. There was one prisoner in the USA
his sentence was up, but he became so accustomed to prison life, he said, "Can I stay?" Има такъв случай, един затворник в Щатите, той, когато му свършил присъдата, той бе толкова привързан към затворнически живот, той попитал, не може ли да остана затворник? So the karmis, they have been so accustomed to being slaves of Maya. Кармите са толкова привикнали да бъдат роби на Майя. Even when we give them the opportunity to escape from Maya's clutches, дори когато им дадем възможност да се освободят от хватките на Майя, they would prefer to stay in Maya. Те ще предпочитат да останат в Майя. Just like if there is a piece of stool with a worm living in it, както ако има едно изпражнение и един червей, който живее в него, and you feel sorry for the poor worm, he's living in the stool. И вие се чувствате състрадание към бедния червей, който живее в изпражнението. And if you separate that worm from the stool out of compassion to save it from the its abominable home, и ако го отделите от това изпражнение, за да го спасите от неговия отвратителен дом, he would go crawling back into the stool. Той отново ще се върне пълзайки в изпражнението. Home, sweet home. Моя роден дом. So, we do not want to go crawling back into the stool of the modes of nature. Ние не искаме да се връщаме отново в изпражнението на гуните на природата. Thinking home, sweet home. Като си мислим, че това е моят сладък дом. We have the opportunity to have the mercy of Srila Prabhupada. Ние имаме възможността да имаме милостта на Шрила Прабхупад And the followers of Srila Prabhupada. И на неговите последователи. To get out of this hellish existence. Да се спасиме, да се освободим от това адско съществуване. The repetition of birth and death. Повтарящото се раждане и смърт. So we should take advantage of this wonderful loving kindness that Prabhupada and his followers are bestowing upon us. Така че ние трябва да се възползваме от тази любяща милост, която Прабхупад и неговите последователи ни даряват. Get ourselves absorbed in да се погълнем в Bhakti Yoga. Bhakti Yoga. We meant to become yogis. От нас иска да станем йоги. Those who are linked with the divine. Или тези, които са свързани с божественото. Bhakti yogis. Bhakti yogi. So we can ask now if there's some questions. Сега може да пристъпим към въпроси. Yeah. Всички знаем, че оскърбленията са повечето от причините да не напредваме, или ако напредваме, или ако да напредваме, или да пропадаме в Кришна съзнание. Или може той да ни каже кои са най-опасните оскърбления, от които трябва да се пазим много? Everybody knows that the offenses are the major obstacle for our advancement and even can cause fall down. So he's asking which of the offenses are most dangerous. The most dangerous of all the offenses is Vaishnava aparad. Най-страшното опасно оскърбление от всички е Vaishnava aparad. Being offensive toward the devotees. Или да се отнасяш оскърбително към преданите. This is called Hati Matta. Това се нарича Хатимата. Mad elephant. Лудия слон. If a mad elephant gets into your garden, ако лудият слон попадне в градината ти, he can completely destroy it. Може напълно изцяло да я опустоши. Completely smash and destroy your garden. Напълно да изпомачка всичко в нея. The other offenses are like weeds. Другите оскърбления са като едни бурени. They can also destroy your garden, but it takes a while for them to do that, and you can pull them out one at a time. Те също могат да унищожат градината, но се изисква време за това, след това можеш да ги изкорениш. But if you let a mad elephant into your garden, forget it. Допуснеш ли луд слон в градината си, просто забрави. Your garden will be completely trashed. Цялата ти градина просто ще стане за изхвърляне. Next question. Следващия. Слушах този текст, много ми заприлича на текста от Шримад Бхагаватам. Акама,
Сарва Камава, Мокша Кама Ударати, Тиврена Бхакти Йогина, Яджета Пурушам Парам. Какво са двата стиха имат близко и с какво се различават? Да не сме имперсоналисти просто. This verse from Bhagavad Gita tonight reminded him very much of the one he quoted from Bhagavatam, Kama Sarva Kama Mokshka Mudaradi. So he asked, какво си приличат и с какво се различават? Защото are they similar, those verses, and is there any difference between them? Can we compare them? Tonight's verse, the Bhagavad Gita? Yes, and compared with that Bhagavatam verse? Yes. Well, the similarities, both verses are telling you to worship Krishna. Общото е, че в двата стиха ти се казва да обожаваш Кришна. But the other verse, the Bhagavatam verse, is saying whether you want have all material desires or whether you want to merge into Brahman or you want bhakti, in any case you should always worship Krishna. Но този други стих от Бхагаватам ти казва, че дори да имаш всякакви материални желания или пък да искаш да се слееш с Браман, this Bhagavad Gita verse doesn't refer to specifically to, fulfilling your material desires or merging into Brahman. Но в този Бхагавад Гита стих не се специално отнася до това да си изпълниш материалните желания или да се слееш с Браман. All of these activities listed here could apply to the bhakta. А всички тези дейности изброени тук могат да се отнесат за един бхакта. The bhakta does things, he eats, he offers things. Един бхакта прави тези неща. Той се храни и предлага разни работи. And he performs austerities, like getting up for Mangalarti. И извършва отречения, като например да става за Мангаларти. So these all can be done in bhakti yoga, all these in this list. Всички тези изброени тук могат да бъдат направени в бхакти йога. The Bhagavatam verse is saying, sarva kama, sarva kama va moksha karma vidaradi, that whether you, there's no moksha kama mentioned here, so sarva kama. Тук не се споменава за сарва кама или мокша кама. Next question. Следващия въпрос. Yes. You. Въпреки, че обяснявам на хората, те твърдо не искат да се съгласят. Така че въпросът ми е какво да им кажа, за да могат те да разберат, че наистина живеят в една мизерия и нещо отвратително и че трябва да се спасят, да разберат, че имат нужда от спасение. Защото просто ударим на камък непрекъснато. Те продължават да твърдят, че този свят е прекрасен, красив, защото са заблудени, нали? Това е ясно това. In his efforts to preach. То аз съм заблуден, но въпросът е, че искам да помогна на други. Поне малко да тяхната им свет. He's making efforts to preach to other people, but every time he's trying to convince them that this material world is a miserable place. He's always hitting the wall because they're thinking that's a very enjoyable place. Alright, so don't preach them that. Then you have to find a way to preach that will attract them. Тогава не проповядвай по този начин, намери начин така, че да ги привлечеш. Ask them if they would like to increase their pleasure unlimitedly. Тогава питай ги дали не биха искали удоволствието да се увеличи безкрайно. You have to preach according to your audience. Трябва да проповядваш в съответствие с твоята публика. Generally, young people can't conceive that this is a world of suffering. Обикновено младите хора не могат да осъзнаят, че този свят е изпълнен със страдания. Give them 20 more years and they'll be agreeing with you. Да, още 20 години те ще почнат да се съгласяват с теб. Once you hit 40, things start going downhill fast. Веднъж ще останат на 40, нещата за тях ще почнат да изглеждат различно. But young people, just tell them, would you like to increase your enjoyment exponentially? Питай моите хора, им казвай, искате ли да увеличите наслаждението си експоненциално? You can ask them, you should say, I know you're happy, but were you ever miserable?
Може да ги питаш, знам, че сте щастливи, но някога случва ли се да сте нещастни? And say, oh yes, I've been miserable. И те ще кажат, да, понякога се чувствам нещастен. So therefore you're not happy all the time, right? Значи не сте щастливи през цялото време, така ли? Wouldn't it be better to be happy all the time? Няма ли да сте щастливи? Няма ли по-добре винаги да сте щастливи? Well, I can tell you how to do it. И тогава ще кажеш, да, мога да ви кажа как да го направя. I will tell you how to turn on how to connect with the unlimited reservoir of pleasure which is right there within your heart. Аз ще ви науча как да се свързвате с безграничния резервуар на удоволствие. You have a treasure house within you which is more valuable than all the gold in the entire universe. Вие имате една съкровищница в сърцето си, която е по-ценна от всичкото злато в Вселената. And I will teach you the secret technique of how to tap into that reservoir. И аз ще ви науча на тайната техника как да се потопите в този резервуар. But only if you're willing to hear what I have to say. Само обаче, ако искате да чуете какво ще ви кажа. If you don't want to listen, I'll tell someone else. Ако не искате да слушате, ще го кажа някой друг, няма да го кажа. Shri Gaurnitai ki jai, Shri Jagannath Baladev Subhadra ki jai. So this way you can preach to them. И така ти можеш да проповядаш. You have to be clever and intelligent how to preach to every person in such a way that they find the philosophy irresistible. Трябва да станеш така опитен това как да проповядаш на всеки, така че той да намира философията за неустоима просто. Everyone has a certain degree of every prophet explains that every human being already has a certain amount of Krishna consciousness. Прабхупад обяснява, че всяко човешко същество вече има до някаква степен развито Кришна съзнание. You just have to find it and stimulate it. Ти просто трябва да го откриеш и да го стимулираш. And then they'll follow you all the way to the temple. И тогава те просто ще те следват по пътя. You'll be like the Pied Piper. Have hundreds of students following you to the temple. Ти ще бъдеш като един... Next question. Ще те следват всички стотина студенти за теб. She found a wallet with Lakshmi in it today. What is the best thing to do with it? Return it to the owner. Върни го на собственика. Next question. Въпросът ми е такъв. Аз съм чувал дали е верно, че Кришна се наслаждава повече, когато ние го мразим, отколкото да му даваме само почитание. Веднъж просто бях чул това. I have heard one time that Krishna enjoys more if we hate him than колкото да му даваме непрекъснато почитание. Then always bow down before him. That's not for you. Това не е за теб обаче. That's on the liberated platform. Such things exist, but if you try to imitate that, your spiritual life will be finished. Това е възможно на трансцендентална платформа, но ако ти се опитваш да го имитираш, с духовният ти живот е свършен. It's a fact in Krishna's intimate pastimes. He takes great pleasure when his devotees chastise him, like Mother Jasoda. Факт е, че в интимните забавления на Кришна той изпитва голямо удоволствие, когато някой го наказва, например, както майка Ишова. You try to imitate that, your spiritual life will be ruined. Но опитваш ли се да имитираш това, край с духовният ти живот. You simply have to become the humble servant of Krishna and serve him faithfully with love. Тебе се изисква да станеш смирен слуга на Кришна и да му служиш вярно с любов. Next question. Yeah. Преди години, всъщност моята професия, аз бях актьор. И има случаи, които се усещам, че аз имитирам. И чувал съм, че великите майстори художници, за да се научат да рисуват красиво, също са следвали другите художници, имитирайки ги. Става въпрос за имитиране не на такива майка и шали, друга имитиране на предано отдаден, т.е.
каква е разликата между имитация и следване? И има ли разлика и дали е добро това? He used to be actor. Actor? Yeah, he was an actor before. He retired? Сега оттеглил ли си се? Моля? Оттеглил ли си? Сега работя в други неща. Сега съм постановчик и други. Но не играя. He's not playing drama anymore. He used to be actor. Okay. So he was playing different roles and imitating, and now he finds himself sometimes imitating not like Mother Yashoda or some of the great personalities, but the other devotees. So he's asking, what is the difference between imitating and following? How to discriminate? There is some drama you can imitate. Има една драма, която може да имитираш. That's all right. If you're playing a role, devotees sometimes put on dramas also at the temple. Примерно в храмовете понякога си играят театри. There could be a drama and you could play Kamsa. Може да играеш Камса в театри. Чакай, има да е? The guy, yes. But in your ordinary life you should not do. Но в обикновения живот не трябва да го правиш. Simply on the stage you can do. Просто това If you're rehearsing you can also do. But not in your interaction with devotees or with the Lord. Но не когато взаимоотношенията си с правенето на Бога. Simply follow the instructions received from Guru and Krishna. That's all. Просто следва инструкциите, получени от Гуру и Кришна, и това е всичко. Don't try to jump to some liberated position artificially. Не се опитай да скочиш на някаква освободена позиция по изкуствен начин. There are already enough monkeys in Vrindavan. Достатъчно маймуни има вече във Вриндаван. Questions more? Yeah. That's you. Yeah. It's a technical question. Can the Matajis, when they're performing arati, can they blow the conch shell also? Yes, why not? Да, защо не? In our temple this is not allowed. Oh. Is that from the GBC? Това от GBC ли идва? No. Who made the who's the is there some Purana, the conch shell Purana or something? Има ли някаква такава Пурана за ръковените, където се описва? Forbids it. I mean, което да забранява. When the original Pujari in our movement was a Mataji. Изначалният пуджари в нашето движение беше една Матаджи. She was trained by Prabhupada how to be a Pujari and she blew the conch shell. И Прабхупада обучаваше лично как да бъде пуджари, тя надаваше ръковината. Yes. Ще да кажете с добрите отношения между преданно дадените и за това колко е важно човек да има приятел в Кришна съзнание, за да може да остане нещо повече в тази мисъл. Какво беше за добрите отношения? За добрите отношения между преданно дадените. Дали може да кажеш нещо повече? Човек да има приятел в Кришна съзнание. Нещо в тази връзка. Can you tell us something in relation to the good relationship between the devotees and how important it is to have a close friend in Krishna consciousness? Yes. Actually, the relationship with the devotees, how you relate with the devotees will either make you or break you in Krishna consciousness. Всъщност, как се отнасяш към преданните, или ще те издигне, или ще те прогони в Кришна съзнание. There are three levels of devotees. Има три нива предано дадени. Kanishta Adhikari, Madhyam Adhikari, Uttama Adhikari. Kanishta Adhikari does not know how to have good relationships with devotees. Kanishta Adhikari не знае как да има добри взаимоотношения с предано дадените. He is not on the transcendental platform. Той не се намира на трансценденталната платформа. Even though he is a devotee, he's still on the material platform. Въпреки че предано даден, той е все още на материалната платформа. Unless you know how to have nice, loving relationships with devotees.
Ако ти не знаеш как да имаш хубави, любящи взаимоотношения с преданно you дадените, cannot come to the transcendental platform. ти не можеш да се издигнеш на тази трансцендентална платформа. Srila Prabhupada always quotes the English saying, Шрила Прабхупад винаги цитирал английската поговорка. if you love me, love my dog. Ако ме обичаш, обичай моето куче. So the Vaishnava, he is the dog of God. Един вайшнава, той е кучето на Бога. We have our dog collars. Имаме нашата кучешка книжка. So the devotees, they are Krishna's dogs. Правилно давайте, те са кучетата на Кришна. And if you don't love the dog, how you can love the master? Ако ти не обичаш кучето, как можеш да обичаш господаря? Prabhupada always made this point. Прабхупад винаги If you love me, love my dog. винаги е наблягал на този момент. Ако не обичаш, обичай моето куче. So someone who claims that they love Krishna, Ако някой твърди, че обича Кришна, but they don't love his devotees, но обича неговите преданно дадени, you know what Krishna has to say about them? знаете ли какво Кришна има да каже за такава личност? Krishna says, I know no one but my devotees know no one but me, and I know no one but my devotees. Кришна казва, че моите преданно дадени не знаят никой друг освен мен, и аз от своя страна не знам никой друг освен моите преданно дадени. So if you say, I don't love Krishna's devotees, and I just approach Krishna directly, you know what Krishna will say about you? Ако ти кажеш, аз не обичам преданно на Кришна, обичам Кришна и се обръщаш към него директно, знаеш какво ще каже този теб? He will say, I don't know you. Кришна ще каже, аз не те познавам. If you want to be recognized by Krishna, you have to have loving relationships with his devotees. Ако искаш Кришна да те разпознава, да те приеме, трябва да имаш любовни взаимоотношения, любящи взаимоотношения с неговите преданно дадени. This is confirmed in the Adi Purana. Това се потвърждава в Ади Пурана. Krishna tells Arjuna that if you claim to be my devotee, you're not my devotee. Кришна каза на Арджуна, ако ти твърдиш, че си мой преданно даден, ти не си мой преданно даден. But if you're the devotee of my devotee, Но ако ти си преданно даден на мой преданно даден, only then are you my devotee. само тогава ти си мой преданно даден. So you have to find at least some devotee that you can have a nice loving relationship with. И така ти трябва да намериш поне един преданно даден, когато можеш да имаш. Even if it's only one devotee. Дори е само един. We need that in our spiritual life. Have some close relationship with the devotee. Ние имаме нужда от това духовния живот, да има близко взаимоотношение с... And then we have to expand our abilities where we can have loving relationships with more and more devotees. И тогава ние може да разширим тази своя способност да имаме такива взаимоотношения с повече преданно дадени. To not try to be an impersonalist. Да не се опитваме да бъдем персоналисти. Trying to practice Krishna consciousness in your own little solitary realm. И да се опитаме да практикуваме Кришна съзнание в едно малко уединено пространство. Srila Prabhupada, surrender to Krishna means joining a spiritual family. Да се отдадем на Кришна означава да се присъединим към едно духовно семейство. Joining a spiritual family does not mean fighting with devotees. Да се присъединим към едно духовно семейство не значи да се караме с преданно дадените. Joining a spiritual family means to have loving relationships with devotees. Да се присъединим към духовно семейство означава да имаме любящи взаимоотношения с преданно дадените. Next question. Does that answer your question? Това отговори ли на въпроса? Next question. Yes. Кои са предимствата за това, че някой се намира на трансцендентална платформа? И какво означава това да се намираш на трансцендентална платформа? What does it mean to be on the transcendental platform? What are the symptoms of one who is achieved? It's absolutely ecstatic. Абсолютно екстатично се чувстваш. A thrill at every minute. Във всеки момент е една тръпка просто. That's what it means to be on the transcendental platform. Ето това значи да си на трансцендентална платформа. What should I do? What should I do? He's asking what should I do to come to that platform. Oh, that's very simple. Много просто. You have to find people on the transcendental platform.
Ти трябва да откриеш такива хора, които са на трансцендентална платформа. And you have to take shelter of their association. И да приемеш подслона на тяхното общуване. And automatically, just by the power of their association, И тогава автоматично по силата на тяхното you will общуване enter onto that platform yourself. ти самия ще влезеш в тази платформа, ще се качиш. That's how I got sucked into this movement. Ето как и аз бях всмукан в това движение просто. Как да разбере, че някой е на трансцендентална платформа, за да приема послон? So he's asking, how can I understand that someone else is on transcendental platform? Yeah. Well, they will be very saintly. Такава една личност ще е много свята. They'll be always be very kind. Винаги ще бъде много така. They'll be very knowledgeable. Любезен ще се отнася, ще бъде. And they'll be very, very blissful. И също така ще бъде много блажен. They will always speak according to the teachings of the previous acharyas. Такава личност винаги ще говори според ученията на предишните ачари. They will never give any opinion which deviates from the previous acharyas. Никога няма да дадат някакво мнение, което се отклонява от предишните ачари. And they will practice the rules and regulations of Krishna consciousness without deviation. И те ще практикуват правилата и предписанията на Кришна съзнание без отклонение. They will have hearts that are completely devoid of the tendency to criticize others. Сърцата им ще бъдат напълно лишени от склонността да критикуват другите. And they'll be completely absorbed in making a spiritual revolution on this planet. И те ще бъдат напълно погълнати в това да направят една духовна революция на планетата. At every minute. Във всеки миг. Next question. Anyone else who didn't ask one? See, here we go. Връзка с текста, искам да попитам, ако човек не живее в храм, защото разбирам, че това се отнася за човек, който е в храм всички си дейности да отречение да посвети на Кришна, ако не живее, ако работи, или се грижи за семейство и така нататък. Някакъв практически пример как да приложи този стих. He has understood regarding today's verse that this applies to someone who lives in the temple and dedicates all his activities to Krishna. So he's asking if someone is living outside the temple and working and having a family, how this verse applies to him. In the same way. В същия начин. Абсолютно. Whatever you eat, you have to offer to Krishna. Всичко, което ядеш, трябва да предлагаш на Кришна. You have an altar at home. Имаш алтар вкъщи. You must have an altar in your home. Трябва да си имаш алтар. You live next door? Ти тук ли живееш? Okay, very good. And whatever you do, you have to offer that to Krishna. Всичко, което правиш, също трябва да го предлагаш на Кришна. Do you work a job? Работиш ли някаква работа? Then you should give part of your income to the temple every month. Трябва всеки месец да дадеш част от приходите си на храма. In that way, you're doing your work for Krishna also, not just for your own, family life. И така, твоята работа, която вършиш, тя е правиш за Кришна, не само за своя семейен живот. And if you want to give some charity, ако искаш да дадеш някакви пожертвования, let's say you want to do some volunteer service for a worthy cause. Да кажем, че искаш да извършиш някакво доброволно служене за една благородна цел. Then you should give your volunteer service here to Krishna. Ти трябва да дадеш своето доброволно служение тук. And if you'd like to do some austerities for advancing yourself, и ако искаш да извършиш отречение с цел напредък, then you can chant Hare Krishna. Може да повтаряш Hare Krishna. From the austerity of chanting the holy names of God. Да извършиш това отречение, да повтаряш святите имена. So it doesn't matter whether you live in the temple, or you live in a mountain top, or you live in an apartment building. Така че няма никакво значение дали живееш в храма, на върха на планината или в апартамент. These instructions are for everyone. Тези инструкции се отнасят за всеки. Next question. Yeah. Когато нося украшения или красиви дрехи, това не засилва ли на иллюзията, че съм това тяло? И ако я засилва, трябва ли да се стремя да избягвам тези неща? When I adorn my body with ornaments, beautiful ornaments, is this increasing my illusion that I'm this body? And if it's so, should I avoid doing this? No, you can
some simple ornaments. Можеш някакви прости украшения да носиш. Some simple ornaments are okay. Прости украшения, това е позволено. It's there in the Krishna book, the gopis wore ornament. В Кришна Бог се описва как гопите носили украшения. But don't try, don't make it like 20 different bangles on each hand, keep it simple. Пази го това простичко, не си сложи по 20 различни гривни на ръце. Is that all right? Това. Yes. He's very interested to know how we can induce other people to render devotional service to Krishna. Are you becoming an ideal example yourself? Като може да си вземеш като самият ти станеш идеален пример. Next question. Той е военен. Със закон в България е забранено да демонстрираш своята политическа и своята религиозна принадлежност. Работи в генералния щаб на армия. He points to him and he said that he is a military man. So in Bulgaria it is forbidden by law that a military man should show his political or religious identity. He's prohibited by law and he's a military man. И в щаба генералния щаб на армия. Да. Then you have to do it undercover. Значи трябва под прикритие да. Krishna's secret agent. Тайният агент на Кришна. Next question. Yes. Is it a problem if a devotee does a little cheating, like for example does not check his ticket in the bus or some small things like this? Is it a problem if a devotee what? If a devotee does small like cheating tricks, like for example if he has a ticket in the bus but does not ticketing? Ticket. One ticket to ride. Yeah, bus ticket. Bus ticket, but he does not. He does not show it or whatever. Yeah, he does not perforate it. He does not show it. And is this a problem? Actually, I asked Prabhupada about that one time. Всъщност аз питах Прабхупад за тия неща. Също нещо. Prabhupada said it's better not to steal. Прабхупад каза по-добре да не се краде. At that time there was his name was Guru Maharajji. He was a bogus guru. По това време имаше един такъв лъжлив гуру Махараджи. He was an Indian. He was a fat boy he was being advertised as an incarnation of God. Той беше индиец, един такъв дебелък, който се представяше за инкарнация на Бога. And he had thousands of followers all over America. И той имаше стотици почитатели из цяла Америка. They called them premies. Наричаха ги premies. Premies, така. And he was completely bogus. Той беше напълно богас, лъжлив. But he had thousands of followers and he was very rich. Но имаше хиляди последователи и може си представите беше много богат. So when he was returning to India, he tried to smuggle some jewels and to sneak some jewels into India. И когато се връща в Индия, той се опита така да прекара през границата някакви скъпоценности. And the customs agents caught him. И митническите агенти го хванаха. And it was a big thing in the news and it really hurt his reputation as a so-called incarnation of God.
И това беше, по новините стана голяма сензация и това наистина нарани репутацията му, така наречена инкарнация. Srila Prabhupada mentioned, in the letter he wrote me, he mentioned the example of Guru Maharaj is getting caught. И в едно писмо, което Шрила Прабхупада ми написа, той спомена примера как е бил хванат Гуру Махараджи. And said it's better we don't steal. И затова той каза по-добре да не крадем. Because we run the risk of losing our good reputation in the society. Защото ние рискуваме да загубим репутацията си, добрата си репутация в обществото. We shouldn't be seen in the society as a bunch of thieves and cheaters. Не трябва да ни гледат в обществото като една хайка. We should be respected for our honesty and our integrity. Ние трябва да бъдем уважавани за нашата честност и така интегрираност в обществото. That's what Prabhupada told me, not to steal anything. Това е което Прабхупада ни казва, да не крадеме нищо. Questions more? Yeah. Въпросът ми е, нали, има два въпроса. Един е, но когато не можеш да изкараш пари, с които да се поддържаш, тогава какво да правиш? Разбираш? If one cannot earn money to maintain himself, then what to do? This is the first question. Apply to the welfare department. Подай жалба в социални грижи. Next question. Следващия въпрос. Yeah. В този град, в който е последен от турнето, сега констатирах, че хората просто са полудели. И повечето казват, няма Бог, няма това, няма това, не може. Този е секта. Някой казали, че едва ли не съм отречен. Как мога да им проповядам на тези хора, да им обяснявам за Бога, при положение, че са така... What's the question? His question is, in the city which you will visit last on your tour next week, where he's from, that city. So he says that he realized that most of the people, they are like crazy, and when he tries to preach to them, they say that there is no God and that we're some sect and things like that. So he that we're some sect. They are saying there is no God. And there is no God, and that how to convince them. Sounds like a typical city in the material world. Този град ми звучи като един обикновен град в материалния свят. Това е нещо особено. What are you saying, David? We can preach according to what we have gotten and how much we practice. We can only preach according to our own degree of practice. Не можем само да проповядаме в такава степен, в която практикуваме. If you only to the degree that you yourself are following the process of Krishna consciousness, only to that degree will you have power to convince others. Само в тази степен, в която ти самия практикуваш Кришна съзнание, до такава степен можеш да убеждаваш другите. Next question. So it is said that the very advanced devotee he says God, he sees God everywhere. So if God is everywhere, then what makes this form of Krishna worshipable? What makes the what? The form of Krishna worshipable. So the Mayavadis say God is everywhere, so therefore I will not go to the temple. Майавадите казват, че Бог е навсякъде и затова аз няма да ходя в храма. But if God is everywhere, He's also in the form of the deity. Но ако Бог е навсякъде, той значи и във формата на божеството. So why not worship the deity then?
тогава защо да не обожаваме божеството? Actually, the fact is that God can be seen everywhere by a realized soul, but you cannot see. Факт е, че Богът може да бъде виден навсякъде от една североизточна се душа, но ти не можеш да го видиш. For your eyes, He is available in the form of a deity. За твоите очи той е достъпен във формата си на божество. If you worship a deity with love and devotion, ако ти обожаваш божеството с любов и преданост, then that day will come when you can see Krishna everywhere. Ще дойде този ден, в който ще си способен да видиш Кришна навсякъде. But if you neglect the deity, saying, well, Krishna is everywhere, so why should I worship the deity? Но ако ти пренебрегваш божеството и казвайки, че Кришна е навсякъде и защо трябва да го обожавам, you will not see Krishna in the deity. Ти няма да видиш Кришна нито в муртито, you won't see Krishna anywhere. Нито пък ще го видиш някъде изобщо. Next question. Може да кажа нещо за този напредък на най-напредените преданодани, които имат това настроение, ето както на Чайтания Махапрабху, който с такава желание отива да види мъртвите в храма. Тези всички напредени преданодани са имали лични мъртви, те са имали много висши отношения. Сега ако може да кажа нещо и So, we see from the example of the very advanced devotees and also in the example of Lord Chaitanya Mahaprabhu himself that he was so eager to go and see the deity of the Lord, and all these advanced devotees, they had personal deities. So can you elaborate more on this? Why? Well, Prabhupada established deities in the temples, and he wanted those deities to be worshipped with great love and devotion. Шрила Прабхупада е установил стандарт да има божества в храма и те да бъдат обожавани с любов и преданост. So everybody has their own little personal deities, and everybody's doing their own little pujas here and there, and they neglect the deities in the temple. That's not pleasing to Srila Prabhupada. Ако всеки си има лични божества, които обожава и пренебрегва божествата в храма и не му дължимото внимание, това е оскърбително към Шрила Прабхупада. He wanted the deity worship in the temple should be first class. Той иска обожанието на мъртвите в храма да бъде първа класа. The highest standard. Най-висшия стандарт. So it's nice now. Let's see a show of hands. Who brought some boga for the deities today? Let's see a show of hands. Who all brought boga today? Кои са тези, които донесаха бога днеска в храма? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Thank you. 11. Here comes something more. Thank you very much. You see, this is the move. We want to do nice seva here for Shishi Gauritai, Jagannath, Baladev, Subhadra. These are the presiding deities of Sophia. Тези божества тук, Шиши Gauritai, Шиши Джаганат, Баладев и Субхадра, са божествата, които тук са установени в София. So this is these are presiding deities of Bulgaria. Всъщност на цяла България, това са божествата, които... So these deities especially should be worshipped. You can also, if you're living away from the temple, it's nice to have some nice altar with a deity. That's all right, but don't think that it's the same as the deity in the temple. Така че тези божества тук специално трябва да бъдат обожавани. Вие може да имате в къщи хубави. In one sense it is the same. Не си мислете обаче, че е същото. Разбира се, в един смисъл е същото. But especially these deities should be worshipped with great love and devotion. Но особено специално тези мъртви тук трябва да бъдат обожавани с голяма любов и преданост. By all the devotees in Sophia. От всички софийски преданодани. Next question. Връзка с мъртвите. Оскърбително ли, да речем, когато аз помисля за мъртвите, когато стане дума за мъртвите, аз помисля за мъртвите в храма, като в същия момент забравям мъртвите, които имам вкъщи. Това може да се счита също за някакво оскърбление. Към тези, които са вкъщи? Да. Забравя за тях. Лични мъртви, които... So she also has personal deities, but when there is some talk about deities, then she automatically remembers those deities here.
So she's asking, is this offensive for her personal deities if she remembers only the No, it's the same Krishna. Не, това е същия Кришна, това не е оскърбително. Questions more? Как да започнем да реализираме, че имаме нужда да уважаваме другите предно дадени, като уважаваме техното служене и как ние практически може да постигнем това? Как да се опитаме да реализираме, че ние, за да ги изберем, трябва на първо място да се поставим на тяхно място? How we can come to the realization that we should respect the devotees for their service and see their... Okay, respecting for their service and what else? И друго, какво освен да уважаваш твоето служене? Да се научим да се поставим на тяхно място, за да не ги оскърбяваме. And learn to put ourselves in their place in order not to offend them. And learn to put ourselves in their place and not offend them? Yeah. Sadhusanga sarva shastri koi, sadhusanga lavamatra sarva siddhi hai. We have to remember that one moment's association with Lord's devotees bestows all blessing. Ние трябва да помним, че дори само един миг общуване с преданният на Бога дарява всички благословии. Because we live with each other day in and day out, we tend to forget that one devotee, the association with a devotee for even a moment is the greatest blessing one could ever achieve. Понеже ние живеем всеки ден заедно и затова забравяме често, че дори миг от общуване с преданните на Бога може да донесе всичко. So I recommend that you should memorize that verse. Така че аз ти препоръчвам да запомниш този стих. Sadhusanga sarva shastri koi, sadhusanga lavamatra sarva siddhi hai. That verse will help you. Този стих научи го наизуст и той ще помогне. Кой стих е това? Откъде? He's asking where is this verse from? Chaitanya Charitamrita. You send me an email, I can email you the verse. Изпрати ми имейл и аз ще ти го изпратя. Къде е този стих? Next question. Her question is about the balance. She and her husband, they're either doing a lot of service and become exhausted, and then they have to take rest for. Microphone away from the mouth, a little bit away, so that. Yeah, I can hear you better without the microphone. That makes it harder. Okay. So about the balance, they are doing a lot of service and they exhaust themselves. And they what? Exhaust themselves. Oh, exhaust. Okay. Yeah, and after that they have to relax and take rest. Yes. So Какъв е баланс? Как да how to find the balance, not to exhaust himself too much. Yes. But Krishna says in the Bhagavad Gita that one has to be temperate in one's habits of eating, sleeping, working and recreation. Кришна казва в Бхагавад Гита, че човек трябва да бъде умерен в своите навици на спане, ядене, почивка, работа и почивка. So you have to pace yourself for a whole lifetime of devotional service. Вие трябва да се подготвите за един цял живот отдаден на преданото служение. In other words, what balance of eating, sleeping, working and recreation така да го разчетете, че да има баланс между спането. Will enable you to carry on throughout your entire life. Така да разчетете да има баланс, че да може в целия си живот да продължите с преданото служене. That's what you have to see. Това е за което трябва да се погрижите.
We don't want to be shooting stars that burn out. Ние не искаме да бъдем като едни падащи звезди, които изгарят. We want to be able to sustain our Krishna consciousness for at least 80 years. Ние искаме да можем да поддържаме своето Кришна съзнание за поне 80 години. Till we leave the body. Докато не напуснем това тяло. Sometimes because we desire name and fame, we may push ourselves very hard, but it's a material motivation. Понякога, поне желаеме слава и известност и име, ние се напъваме and then we burn out. И тогава се прегаряме. But if we're sincerely trying to please Guru and Krishna, ако не искрено се опитаме да удовлетворим in a mood of humble service, настроението на смирено служене, without any desire for recognition or name and fame, без никакво желание за слава и почест и име, Krishna will give us the intelligence how to balance those things. Кришна ще ни даде интелигентност как да балансираме тези неща. Of course, you can always, you can always meet with the senior devotee and, give a detailed description of exactly what your schedule is. And, you could always do that also. That would be welcome if you wanted to do that. Ти, разбира се, винаги можеш да се срещнеш с някой по-старши преmodaен да обсъдите твоя график и как. The philosophical principles are there. You can meditate on those, and that may be enough to give you the understanding of how you should balance it. And if that's not enough, then you can inquire specifically. Има философски принципи, които ако ги обмислиш, можеш сама да се сетиш как да балансираш нещата, но ако и това не е достатъчно, може да се посъветваш. You can draw up your daily schedule on a piece of paper and submit it to a senior devotee for analysis. Можеш да си направиш твоето всекидневен график на лист хартия и да го покажеш на някой старши преmodaен да види, той да го анализира. Sometimes we may be over pushing ourselves too hard, maybe not pushing hard enough, it depends. Понякога ние можем прекалено да се напълваме, насилваме, друг път може много така разпуснато да го даваме. Зависи. Next question. Does that answer your question? Okay, good. Да развие правилна връзка с моят духовен учител и по-конкретно как да се науча да пиша писма, в които и да не пиша глупости и излишни неща, а да пиша само най-важното. В смисъл такъв, че аз не мога да реша кое е важно и кое не. Her question is how to properly develop her relation with the spiritual master, and especially how to write letters with only valuable things in them, without writing some unnecessary things in the letters. How to write a letter to the spiritual master without anything unnecessary in it? Как да пишеш писмо на духовен учител без нищо ненужно в него, така ли? Yes. Yes. Well, it could depend on the spiritual master. Това може да зависи от духовния учител. What his standard is of how he likes his disciples to write letters. I mean, it could vary on the individual guru. Това може да варира всеки индивидуален гуру. Той може да харесва учениците му да пишат подробни писма. I know, I ask my disciples, tell me what's going right. Аз искам от моите ученици да ми пишат какво върви добре. Tell me what's going wrong. Да ми кажат какви неща върват зле. And ask me your question. И да ми зададат въпрос. That's my standard. Това е моят стандарт. Of course, one should always offer humbly submit oneself to your spiritual master and offer words of praise also. That's the Vedic standard. Човек също така трябва и да възхвалява своя духовен учител. Това е ведическия стандарт. Always properly honor and worship your spiritual master when you're writing a letter. Човек трябва винаги правилно да уважава и да обожава духовния си учител. Offer yourself as his humble servant. Като му пише писмо и да се отдава като смирен слуга. My dear such and such. Мой скъпи този и този. Please accept my humble obeisances at your lotus feet. Моля те, приеми моите смирени почитания в твоите лотосови нозе.
All glories to Srila Prabhupada. Цялата слава на Шрила Прабхупада. And you concluded, you're humble, you're eternal servant. И завършваш писмото си с твой вечен слуга. So-and-so Dasi. Тази Даси. Or Bhaktan so-and-so. Или Бхактин, или коя си. Like that. Questions more? Доколкото знам Кришна. She asked one. It's your turn now. Go ahead. Доколкото знам Кришна казва, че това, за което мислиш, когато умираш, това се превръщаш. Давам един такъв въпрос. Това означава ли, че ако цял живот не си отдал предно служение, пък мислиш точно в момента на смъртта си за Кришна, което е възможно, или обратното, ако цял живот си отдал предно служение, така се случи в мига на смъртта си, което е по-малко вероятно, не мислиш за Кришна, какво се случва? He has heard that Krishna says that whatever you remember at the last moment, such kind of existence you will achieve without that. So he's asking if you haven't done any service during your lifetime to Krishna, but it so happens that at the last moment you remember him, and on the other side, if you have done a lot of service during your lifetime, but you fail to remember at the last moment, so what will happen? Yeah. So, if you give your whole life in service to Krishna, ако дадеш целия си живот в служене на Кришна, the consciousness, just like in a calculator, точно както в един калкулатор, you're plugging in so many numbers. Ти въвеждаш много цифри. The moment of death is when you punch the total button on the calculator. Момента на смъртта е както се натиснеш бутона с равно на калкулатора. So whatever you've been putting into the calculator, всичко, което въвеждаш на калкулатора, that will come up and you hit the total button at the time of death. Когато натиснеш бутона равно, тогава това ще е резултат в мига на смъртта. So if you've been practicing Krishna consciousness with all sincerity of attitude, ако си практикува Кришна съзнание с цялата си искреност, it's natural when you hit the total button that Krishna will come up. Естествено, когато натиснеш бутона равно, ще излезе на Кришна. But if you spend your entire life like a monkey running after sense enjoyment, но ако прекараш целия си живот като маймун, тичайки след сетивно наслаждение, when you hit the total button at the time of death, когато натиснеш бутона равно в мига на смъртта, it will simply be monkey business. Ще излезе на екрана маймунски бизнес. Маймунски история. Маймунски живот. But even if somehow you forgot Krishna, но дори по един или друг начин да забравиш Кришна, after giving a whole lifetime of service, след като си отдал целия си живот служене, Krishna will help you. Кришна ще ти помогне. He'll give you some way to remember him. He'll do that out of kindness. По своята милост той ще даде някакъв начин да го помогне. Seeing the lifetime of service that you've rendered. Като си спомни и вижда целият ти живот отдаден на служене. And if you're a complete nonsense, ако си един пълен негодник, and somehow you remembered Krishna, и по един или друг начин помниш Кришна, you could be liberated. Можеш да поставиш освобождение. It happened one time. Веднъж се е случило. There was a Urdu speaking man, which is the language of the Muslims. Има един урду говорящ човек, който това е език на мюсюлманите. He was attacked in the forest by a wild boar. Той човек бил атакуван в гората от един лиган. Not only was he attacked, but he was killed by a wild boar. И когато този лиган го атакувал, този човек бил убит. So the Muslims, they do not take pork. Тези мюсюлманите, те не ядат свинско. They do not eat pig. Не ядат прасета. Or hog or boar. Или свиня. They consider it to be unclean food. Тази храна се счита за нечиста. Condemned food. Така отхвърлена храна. So it just so happens in the Urdu language. Така се става, че в този език урду the word for condemned is haram. Думата за проклятие е харама. So as he was being killed by the wild boar, in great anger he cursed the boar by saying haram. Когато той бил убит от този глиган, той с голям гняв and he got liberated. Проклял като харам. Because the last syllable on his lips was ram.
Защото последната сричка, която той произнесе, била Рама. So it sometimes happens. Така че понякога това се случва. Наистина. So it works. It works. Yes, but don't think, all right, I will just do all nonsense my whole life. Не си мисли, добре, аз ще правя всякакви глупости през целия си живот. At the last minute I will chant Krishna. В последния момент просто ще извикам Кришна. I will chase women. Ще тичам след жени. I will drink liquor. Ще пия алкохол. I will do rob banks. Ще ограбвам банки. I will murder people. Ще избивам хора. But I'll just remember at the time of death and go, Krishna. Но просто ще помня, когато да мига на смъртта, да викам Кришна. But that won't work. You won't remember Krishna. Няма да стане, защото няма да го помниш тогава. So chant Hare Krishna. Така че повтарям at least 16 rounds regularly. Редовно поне 16 кръга. Become initiated by the bona fide spiritual master. И приеми посвещението авторитета на Become solidly fixed. И солидно, стабилно се установи на пътя на съвършенството. Next question. Yeah. Yes, you can. Is the service to the deities in the Namahata centers, is it equal to the service of the deities here in this center? Depends on how much love and devotion you put into it. Зависи колко любов и преданост влагаш в това служение. Next question. Yeah. Въпрос е свързан с това как че към това човек да удовлетвори преданданието на Кришна. Какво е най-важното? What is the key to satisfy the devotees of Lord Krishna? What is the most important thing one should do to satisfy them? The most important thing for satisfying the devotees of the Lord най-важното нещо да удовлетвориш преданданите на Бога is to always help them to be Krishna conscious. Винаги да им помагаш да бъдат Кришна съзнани. Next question. Yeah. Трябва ли предадените да се грижат за, да кажа, за бъдещето си, като да кажем плащат здравни осигуровки или нещо като пенсионни, или просто да разчитат на милостта на Кришна. Кое е правилно? Защото съществуват различни мнения и да се изясни. There are different opinions regarding if the devotees should provide for their retirement, like putting away some money and maybe some insurances, life insurance. So there are different opinions about this, or should they just depend on Krishna? What is the proper? Rupa Goswami says 25% should be set aside for emergencies. Рупа Госвами казва, че 25% трябва да бъдат отделени за спешни, такива изключителни случаи. So if you save 25% of your income for your retirement, that is authorized by Rupa Goswami. Така че ако ти си отделяш 25% за когато се оттеглиш, когато се пенсионираш, това е авторизирано от Рупа Госвами. But you have to give 50% to the temple. Обаче трябва 50% да си дал. Live on the other 25. И да живееш от останалите 25. Actually, it's a serious thing. When you approach 50, you're supposed to retire. Това наистина е сериозно нещо, когато човек наближи 50 години, трябва да се оттегли. Everyone should figure out how, on their older days, they not have to just work a job until they drop dead. И всеки трябва така да се подсигури, че когато старее да не трябва да работи работа. In America, there's so much money, but you know what's happening now in America is people cannot afford to retire. И в Америка, въпреки че има толкова много пари, знаете ли какво става сега? Хората не могат да си позволят да спрат да работят. One news magazine wrote an article. They said now it's turning into a situation of work until you drop dead. В един вестник писаха, че ситуацията сега е, че хората работят докато не паднат мъртви. Vedic culture means that you should retire by age 50. So
You don't have to, after age 50, you shouldn't be working job anymore. You should be retired. Ведическата система е, че след 50 годишна възраст човек не трябва повече да работи, трябва да се оттегли от светския живот. Some people do it by going to India. Някои хора правят това, като отидат в Индия. They buy some, flat in Mayapur or something, and so they can retire in India, where it's less expensive to live. Купуват си апартамент в Майапур, например, където могат по-евтино да живеят. Everyone should figure out some program for their retirement. Всеки трябва да си измисли някаква програма за оттегляне от светския живот. You could go, and it's possible you could go to some temple and where they can use your service as a retired person. I have a disciple who's gone to our temple in Australia, and he's a retired man. He just does full-time service for the temple. Можеш да отидеш някой храм, където могат да ползват твоето служене като оттеглива се личност. Аз имам един такъв ученик, който отива в Австралия и той живее. Keep your life as simple as possible to make your retirement easier. Така че трябва да поддържаш сега живота си колкото е възможно по-прост, така че оттеглянето да ти да бъде лесно. По-лесно. Next question. If I have foolish questions, should I ask them? It's only foolish if you don't ask it. Глупаво, ако не ги зададеш. What is it? Какъв е въпрос? И това беше въпрос. That was a question. Do you have a question to ask besides that one? Освен това, имаш ли други въпроси? Цял живот, те ни гарантират, че ще бъдем при Кришна. А какво означава да останем в Искон? Srila Prabhupada had said that if we remain in ISKCON for our whole life, we'll go back to Godhead. And her question is, what does it mean to remain in ISKCON? So, since Prabhupada said if you just stick with this movement, you go back to Godhead, to remain in ISKCON means to follow the instructions, to do your duty as an ISKCON member. Да останеш в ИСКОН означава да спазваш инструкциите, да изпълняваш своя дълг като член на ИСКОН. Chant 16 rounds. Повтаряй 16 кръга. Follow the regulated principles. Следвай регулиращите принципи. Take shelter of bona fide spiritual master by initiation. Приеми подслон от авторитетен духовен учител чрез Follow his instructions. Следвай неговите инструкции. Work in conjunction with the temple authorities. Do your duties properly and with sincerity. Работи в коопериране с храмовите авторитети и извършва своите задължения правилно и искрено. The fact is, if you dedicate your whole life to serving Prabhupada's mission, every thought, word, and deed, Prabhupada will guarantee that you go back to God. Ако ти наистина си посветил своя живот да служиш на мисията на Прабхупад с думи, мисли и дела, той ще гарантира, че ще се върнеш обратно вкъщи при Бога. Prabhupada's guarantee is a pretty powerful guarantee. Ако Прабхупад гарантира нещо, това е наистина много могъща гаранция. He's the most confidential servitor of Lord Shri Krishna. Защото той е най-довереният слуга на Бог Шри Кришна. So if he guarantees your liberation, that's an ironclad, as they say, an ironclad guarantee. Ако той гарантира, че се върнеш при Кришна, това може да се каже, че това е така 100% гаранция. So just fully dedicate yourself, thought, words, and deed, in all times, places, and circumstances, to serving Prabhupada's mission, and you definitely will go back to God. Така че просто се посвети да служиш на мисията на Прабхупад винаги при всички обстоятелства и определено това ще те върне обратно вкъщи при Бога. Questions, Mark? Yeah. Моят въпрос е Кришна съзнание. Кришна постоянно ни представя някакви чести, ако ние сме искрени към напредване, кога един тест се смята за преминат? In Krishna consciousness, if we are trying sincerely to serve Krishna, there are always some tests. So his question is,
when we can consider that a test is finished, overcome. When are all the tests overcome? Just one test. How can we know that a test is passed? How can you know when you pass the test? Въпросът беше в Кришна съзнание, често сме поставени на изпитания, тестове и как можем да разберем кога един тест е преминал. That can be revealed in any number of ways. Може по различни начини да се разбере. Oftentimes can come through the mouths of the devotees. Много често това ще го разбереш от устата на преданно отдадените. I had that personal experience. I was one time, it was a very severe test I went through one time. Веднъж аз имах такъв личен опит с един много тежко изпитание, което преминах. And then I had to meet with some of my superior leaders in the society, and they gave me a green. They let me know I had passed the test. И тогава аз трябваше да срещна с едни старши членове в нашето общество. So the easiest way is to approach senior Vaishnavas. И те ми казаха, че съм преминал теста. Най-лесният начин да се обърнеш към старши вайшнави. And get their opinion. И да получиш тяхното мнение. Those who have the proper perspective to know, you've gone through some difficult situation. Have you actually conquered over it, or are you still a mess? Затова, че си преминал през някаква трудна ситуация, дали наистина си преодолял или все още всичко отиде на каша. It's hard for it to be objective about ourselves. Много трудно да бъдем обективни относно самите себе си. We tend to be very subjective, to see things according to our own false egos. Ние имаме тенденция да бъдем много субективни и да гледаме всички неща през призмата на нашето фалшиво его. So that's why it's very important to see how others, especially senior devotees, see us. Затова е много важно да гледаме на това как нашите старши преданни, особено те, как... Because they naturally have an ability to be objective far beyond our ability to be objective about ourselves. Защото те имат способността да бъдат далеч по-обективни, отколкото ние сме способни да бъдем за себе си. So we will take their opinion whether we pass the test or not. That's a very good way of doing. Така че да приемем тяхното мнение дали сме приели теста, дали сме преминали този тест, това е един много добър начин да проверим това. Next question. Чухме, че човек трябва да отиде в Индия и има тя възможност. Кое е по-добро? Чухме, че е хубаво човек на стари години да отиде в Индия и така нататък. И все пак, кое е по-добро, питам. Парите, за да се отиде до Индия и да се върне, са много. С тези пари тук могат да се направят пътека към храма, да се направят хиляди неща, да се наемат зали, да се разпечатат плакати и така нататък. И сега... What is that? Is that a question? Yes. Okay, what's the question? So we heard that when one has to retire, it's good that he goes to India. But he says that that money you spend for going to India, you can use them here for, supporting the preaching and beautifying the temple area and things like that. So actually, what is better what is the better way to spend your money set away for it? You can retire in Bulgaria by making the temple a bigger facility where people can retire here, and that's very good. Можеш да се оттеглиш тук в България, като украсиш и така направиш храма, че да може да се оттеглиш в него. Actually, every ISKCON center should have a retirement community facility. Всъщност всеки център на ISKCON трябва да има такава възможност за тези, които се оттеглят. Actually, one of our goals for people who want to just do full-time service, there's some simple living quarters where they can come and stay and spend the rest of their life.
That we need to develop in all of our ISKCON centers. Това е нашата цел, да развиваме всички ISKCON центрове, да има такова място, където тези, които са се оттеглили, да живеят просто и да отдават. Because retiring in the material world is very expensive. Защото човек, за да се оттегли в материалния свят, това е нещо много... I don't know about Bulgaria, but even in America it's very difficult for people to retire now. They can't afford it. Не знам в България как е, но в Щатите хората не могат да си позволят сега да се оттеглят, защото това е много скъпо. So ISKCON needs to become a mature institution that can facilitate those kind of things for its members. ISKCON трябва да стане една зряла институция, където новите членове не могат да си позволят тези неща. So I appreciate very much the point you're making, that we should put our resources into ISKCON. Така че аз оценявам много този момент, който ти наблягаш, че трябва да поставим, да използваме своите ресурси в рамките на ISKCON. We should combine our resources and work together as a spiritual family, the ISKCON family. Ние трябва да обединим своите ресурси и да работим като... That way we can all retire nicely. Като едно семейство в ISKCON и така всички да могат да се оттеглим по един Instead of trying to act in our own little independent orbits. Вместо да се опитваме да действаме в нашите независими орбити. Next question. Нещо да кажете за отдаването на молитви. Харе Кришна мантра, която ние мантруваме всеки ден. Достатъчно ли или човек трябва да отдава и отделни молитви? Авторитетни или просто зависимо от своето настроение? Can you say something more about offering prayers? Is the Hare Krishna mantra sufficient as a prayer, or we should also recite some authoritative prayers? Yes, also along with, is Hare Krishna chanting sufficient, or should we chant other prayers? That is the question. Въпросът е дали Харе Кришна мантра е достатъчно или трябва и други молитви да отдаваме. Yes, there is another prayer that we must also chant. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasari Gaura Bhakta Vrinda. Това е една друга молитва, която винаги трябва да повтаряме. Any other questions? Как можем да усетим нектара от мантрата и да не мантруваме под напрежение? How can we taste the nectar from the mantra and not just chant with strength, without pleasure, with tension? Yes, the question is, how can you get the pleasure from Hare Krishna chanting? И как да извлечем удоволствието от повтарянето на Харе Кришна? Many neophyte devotees have a hard time getting the pleasure when they're chanting. Много начинаещи преданни им е трудно да извлекат удоволствие от мантруването. They find it to be like poison. За тях им се струва, че това е като отрова. In fact, some neophytes don't even chant 16 rounds. Факт е, че някои начинаещи дори не мантруват 16 кръга. So how can one actually get the nectar? И как някой може да извлече нектара от? How can one gain access to that, to dive unlimitedly into that sweet ocean of Namamrita? Как човек да се гмурне в този безкрайен океан на Намамрита, нектара на свето? This is a very important question. Много важен въпрос. The answer is, don't try to taste the nectar. Отговорът на въпроса е: не се опитвай да вкусиш този нектар. Try to see that Krishna tastes nectar by the way that you chant. Опитай се така да направиш, че Кришна да вкусва нектар от твоето мантруване. Try to give pleasure to Krishna by the way you chant his names. Опитай се да му доставиш удоволствие на Кришна по начина, по който мантруваш неговите имена. Just like the musician when he's singing. Както един музикант, когато пее, he tries to please the audience. Той се опитва да удовлетвори публиката. He doesn't sing for his own pleasure, he sings to please the audience. Той не пее за свое удоволствие, се стреми да удовлетвори публиката. And that's how he becomes a popular musician. Ето как става известен музикант. So in the same way, we don't chant to please ourselves. По същия начин ние не мантруваме, за да удовлетворим себе си. We chant to please Krishna.
Трудно да удовлетворим Кришна. And as soon as you please Krishna, А щом удовлетвориш Кришна, can you guess what happens? Можеш ли да познаеш какво става? As soon as you please Krishna, by the way you've uttered his name, веднага щом удовлетвориш, в момента в който удовлетвориш Кришна произнасянето на неговото име, then you dive into an unlimited ocean of nectar. В този момент ти ще се мърнеш в един безкрайен океан от нектар. So the key is don't chant for your pleasure. Така че ключът е не дай да мантруваш за свое удоволствие. Chant for the pleasure of Krishna. Мантрувай за удоволствието на Кришна. And then you'll be licking honey in every minute. И тогава ще вкусваш този мед във всяка една минута, брижиш. So, I think on that auspicious note, we can end here. Може, мисля, че и в този благоприятен... Again, I want to thank all the devotees who have brought wonderful offerings of love for Kshishi Garnitai, for Jagannath Baladev Subhadra. Encourage you every time you come to bring something. Big or small, doesn't matter, but it's the heart that counts. Искам да благодаря всички правомери, които донесаха Бога за удовлетворението на божествата и да ви помоля всеки път да носите по нещо и всъщност на сърцето, настроението, с което го носите, това е което е важно. This is so wonderful. I'm just so happy to see this wonderful, this is love of Krishna manifest right here. Аз съм толкова щастлив да видя това тук. Това е проявена любов към Кришна тук. That's a nice thing. Толкова е прекрасно това. So we thank you very much. Много ви благодаря. Rajavidya Srimad Bhagavad Gita ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Jai.